Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 1 matter. In this video, we're going to discuss subtopic 1.3 stoichiometry, and we're going to focus on performing stoichiometric calculation using mole concept, including the limiting reactant and also percentage yield. To start our lesson, we're going to discuss first on stoichiometry. Okay, so what is stoichiometry? Okay, apakah itu stoichiometry? So when I talk about stoichiometry, so obviously dia akan melibatkan equation, awak punya chemical equation, and you need to make sure that the equation is balanced. Okay, setiap kali awak dapat soalan dalam exam, what you need to make sure is, okay, adakah equation tu balance ataupun tidak? Because sometimes in exam, the equation is given, yes, but it is not balanced. So please double check, balance ataupun tidak. Okay, now, kenapa penting kita kena ada balanced chemical equation over here? Okay, this is because from this chemical equation, kita akan dapat relationship. Stoichiometry dekat sini adalah kita manipulate relationship between the reactants and also the product. Okay, yang mana kalau awak nampak dekat sini, kalau saya baca chemical equation ni, 1 mole, okay, 1 mole of carbon reacts with 2 mole of hydrogen to produce 1 mole of methane, CH4. Jadi kalau saya nak hasilkan 1 mole CH4, 1 mole methane, I need to have 1 mole of carbon. And at the same time, I need to have 2 moles of hydrogen gas. Kalau saya nak hasilkan 1 mole CH4 dekat sini. Okay, so relationship ni kita boleh tulis dalam bentuk stoichiometric equation. Okay, so I hope you still remember about the stoichiometric equation that I mentioned in a previous lesson. Okay, now, from the notes that I give you, okay, kita tulis dekat situ, from the balance equation, okay, 1 mole of carbon needs 1 mole of CH4. So, ini saya cuma ambil satu contoh saja daripada a few examples that I give inside your notes. Okay, jadi, this is the statement. Okay, dalam exam, awak takkan tulis macam ni. Awak akan tulis dalam bentuk stoichiometric equation. Okay, macam mana stoichiometric equation tu? So, you will write down like this. Okay, so 1 mole of carbon needs dekat sini, awak akan gantikan dengan tanda 3 macam ni. Okay, 1 mole of carbon needs 1 mole, sorry, this is not needs. Okay, produce sepatutnya. Okay, so 1 mole of carbon will produce, so dekat sini, dia jadi produce juga. So, 1 mole of carbon produce 1 mole of CH4. So, ayat kita tadi yang kita ada dekat sini ni, okay, translate dalam bentuk stoichiometric equation. Okay, now, why it is important for you to write down like this? So, please bear in mind, yang kita tulis dekat sini, okay, sorry, yang kita tulis dekat sini, yang ini adalah berdasarkan teori. Okay, teori yang berdasarkan balance equation. Okay, so katakan saya ada soalan. Okay, dalam soalan tu, I said that I used 2 mole of carbon. Okay, so let's say saya gunakan 2 mole carbon. Okay, jadi berapa mole of CH4 yang akan terhasil? Okay, how many moles of CH4 that will be produced? Okay, so sekali imbas awak akan nampak dekat sini. Okay, kalau 1 mole carbon akan produce 1 mole CH4. So kalau 2 mole carbon, obviously it will produce 2 moles of CH4. Okay, now, so ini yang paling senang lah awak akan nampak. Okay, tapi saya nak tunjuk, okay, actually macam mana. Okay, ini saya akan buat gambaran dalam bentuk seolah-olah dia adalah mathematical equation. Okay, so it's like this.
Okay, ni saya tulis balik. 1 mol carbon will produce 1 mole of CH4. So, kalau 2 mole of carbon, okay, dia akan produce X mole of CH4. Okay, now, what I want you to see over here is, yang ni seolah-olah dia adalah per. Okay, yang dekat sini sama dengan. So, if I put it like this, awak dah nampak dia macam mathematical equation. Where sebenarnya apa yang saya nak adalah, I want to find what is the value of X. Okay, jadi untuk saya dapatkan berapa value of X, okay, you will rearrange the equation. Okay, macam awak buat matematik, okay, macam mana awak rearrange equation ni? So, X awak akan letak dekat atas. So, it will be, let me use another color. Okay, so X. Okay, so X mole of CH4. Saya tinggalkan dia sebagai X sajalah supaya senang awak nampak. Okay, ni naik atas. Okay, jadi 1 mole CH4. This one akan naik ke sini. So, dia akan jadi darab 2 mole carbon over this one akan turun ke bawah 1 mole carbon. Okay. Yang mana X ni tadi adalah kita nak cari berapa mole CH4. And as you can see over here, okay, apa yang berlaku sebenarnya adalah, so mole carbon over here akan potong. Okay, jadi yang tinggal 1 mole CH4 bahagi dengan 1. So that's why you get, 1 mole CH4 darab 2 bahagi 1. So that's why you get 2 mole of CH4. Okay, itu yang awak dapat dekat sini. Okay, now I give you another example. Now, okay, daripada awak punya balance equation juga, 2 mole of H2 will produce 1 mole of CH4. Okay, now, let's say saya nak katakan 3 mole of H2. Okay, jadi kalau 3 mole of H2, okay, berapa mole CH4 yang akan terhasil? Okay, jadi sama macam yang kita buat tadi, okay, seolah-olah awak nak jadikan yang ni adalah awak punya mathematical equation. Okay, yang mana dekat sini sebenarnya kita nak cari X. Okay, so bila awak susun balik, okay, dia akan jadi macam ni. Okay, saya scribble dekat sebelah kanan ni supaya nanti awak nampak apa yang kita buat. Okay, so kita ada tadi 2 mole H2. Okay, over 3 mole H2. Okay, sama dengan 1 mole CH4. Okay, dan ni tadi, okay, saya letak dia sebagai X sahaja. So, we're going to find what is the value of X. So, rearrange. So, X sama dengan 1 mole CH4 times 3 mole H2 over 2 mole H2. Okay. So, saya rasa awak tak ada masalah nak susun dekat sini. Okay. So, daripada sini, apa yang berlaku? Okay. Mole H2 cancel. So, apa yang tinggal? 1 mole CH4 darab 3 bahagi 2. Which you will get as 1.5 mole of CH4. Okay, itu yang kita akan transfer dekat sini. Jadi, when you are doing your stoichiometry calculation, okay, dekat bahagian sini, okay, saya tak nak awak letak sebagai X. Awak terus masukkan ni, jalan kira yang ada dekat sini. Okay, meaning, you will write down, okay, 1 mole CH4 times 2 mole, 3 mole, 3 mole H2 over 2 mole H2. Okay, yang mana nanti awak akan dapat jawapan dia sebagai
1.5 mol CH4. So kalau awak tulis balik, dia akan jadi macam ni lah. So 3 mol H2 will produce 1.5 mol of CH4. So as we go along, nanti later kita buat calculation, awak akan nampak saya akan gunakan cara ni. Okay, this is the stoichiometric equation. So, saya emphasize lagi sekali. Okay, yang bahagian atas warna hitam dekat sini, okay, despite yang ini datangnya daripada awak punya balance equation. Okay, atau kita kelaskan dia juga sebagai teori. Okay, daripada teori. Teori maksudnya daripada awak punya balance equation lah. Okay, and then yang bahagian bawah ni pula, okay, despite over here, this is usually came from your experiment. So maksudnya nilai yang diberi dalam eksperimen. Okay, so kita manipulate information from the balance equation, from the theory, for us to get the information based on the value given experimentally. Okay, now let's proceed to a few examples of calculation. So, this is example 1. So, consider the reaction NH3 plus O2 to produce NO plus H2O. So, for every 7.5 mole of NH3, how many moles of O2 are required and how many moles of NO are produced? Okay, like I mentioned before, the first thing that you need to make sure is check, okay, is it balanced or not? So, kalau equation tak balance, awak balancekan dekat sini. Okay, so if you can see over here, okay, N. Ingat step untuk check balance equation ke tak? Okay, N. 1. Hydrogen sebelah kiri ada 3, hydrogen sebelah kanan ada 2. Meaning this equation is not balanced. Okay, now. So, I leave you to balance the equation on your own. Saya terus bagi awak balance equation dekat sini. Alright, so this is the balance equation. Okay, so macam yang saya mention tadi, yang ini adalah value kiranya untuk awak punya teori. Okay, this is a balance equation. So, dekat sini, what you can see is, okay, you have 4 mole of NH3 react with 5 mole of O2 to produce 4 mole of NO and also will produce 6 mole of H2O. So this is the theory. Okay, number of mole theory yang datang daripada balance equation dekat sini. Now, look at the question. Soalan tanya, okay, for every 7.5 mole of NH3. Okay, apa yang awak kena faham dekat sini? Yang ini 7.5 mole of NH3. So this is the value from your experiment. Okay, experimental value. Ni teori. Tapi eksperimen sebenar yang kita buat, kita gunakan 7.5 mole of NH3. Jadi soalan yang pertama, kalau kita guna 7.5 mole of NH3, berapa, okay, how many moles of O2 are required? Okay, so kalau guna 7.5 mole of NH3, okay, berapa oksigen yang diperlukan juga untuk reaction ni? Itu yang pertama. Yang kedua, how many moles of NO are produced if we have 7.5 mole of NH3? Now, let's look at the calculation. Okay, so we have our balance equation over here. Okay, this is, like I mentioned just now, this is from experiment. Okay, experimental value. And then we want to know what is the number of mole of oxygen required. Okay. So, apa yang kita nak kena buat dulu? Okay, check dekat kita punya balance equation. Kita perlukan apa? Kita ada maklumat tentang NH3. So, kita akan gunakan NH3 lah dekat sini. Awak akan letak. Okay, so 4 mole NH3. Okay, so yang kita nak cari, the one that we want to find, letak dia dekat sebelah kanan, on your right hand side. Okay, so kita tengok dulu apa relationship daripada balance equation dekat sini.
kita nak cari O2. So kita tengok relationship between ammonia NH3 dengan O2 dekat sini, oksigen. Okay, so untuk 4 mole of NH3, it needs 5 mole of O2. Okay, so ingat yang ini adalah daripada teori, from your balance equation dekat sini. Okay, so saya label dekat sini, teori. Now, untuk value experimental tadi, kita ada 7.5 mole of NH3. So we want to find if we have 7.5 mole of NH3, how many moles of O2 that we need, that we required. Okay, jadi apa yang awak akan buat? So, seolah-olah dekat sini ada X, kita nak cari berapa nilai X. Okay, tapi saya takkan letak X kat sini lah. Terus buat calculation dekat sini. Okay, so the calculation will be, okay, 7.5 mole of NH3 times 5 mole of O2 over 4 mole of NH3. Okay, yang sama kita akan cancelkan mole NH3, mole NH3. Okay, so you will get the value over here. Okay, 7.5 darab 5 bahagi 4. So awak akan dapat nilai dia sebanyak 9.375 mole O2. Okay, so this will be your final answer over here. So 7.5 mole NH3 will need 9.375 mole of O2. Atau kalau awak tinggalkan dia dalam 2 decimal places, 9.38 mole O2. But please make sure awak label dengan molekul yang betul dekat sini. Mesti ada mole O2. Okay. Mungkin ada yang wondering, tertanya-tanya, Madam, do we need to write down everything, meaning mole NH3, mole O2, mole NH3 dekat sini? Okay, in exam, dia tak tekankan untuk awak tulis. Okay, tapi saya tunjuk dekat sini supaya awak nampak apa yang berlaku sebenarnya. So, in exam, you can straight away, okay, awak boleh terus tulis 7.5 darab 5 bahagi 4. Tapi awak kena tahulah awak tengah kira ni untuk apa. Okay, sebab nanti final answer awak still kena tulis 9.375 mole O2. Mesti ada. Because if you are doing your calculation, okay, unclear, awak letak mole saja. Mole siapa? So, bila pemeriksa tak tahu ini untuk siapa, dia akan pangkah saja. Dia takkan terima pun jawapan awak. Even though the answer is correct. So, please make sure that dia adalah betul. Okay. Now, yang seterusnya B. How many moles of NO are produced? Masih lagi soalan yang sama. Masih lagi kita ada 7.5 mole of NH3. So, this is the information that we have. And now, we want to know what is the relationship between NH3 dengan NO over here. Okay, jadi awak tulislah yang kita tahu maklumat daripada teori, daripada balance equation. 4 mole of NH3 will produce 4 mole of NO. So, awak tulis 4 mole of NO. Okay, now, that's from the balance equation, theoretical dekat sini. So, if you have 7.5 mole of NH3, okay, how many moles of NO yang akan terhasil? Okay, so dekat sini awak ada pilihan. So dekat sini awak nampak 4. So by right, you can just write down as 7.5 mole of NO. Okay, secara logiknya dia mesti samalah nombor dekat sini. Sebab perkadaran dia, okay, comparison stoichiometry dia adalah sama. But if let's say you want to do the calculation, boleh, tak ada masalah. Okay, so dia akan jadi 7.5, okay, bawa ke atas, okay, darab dengan 4 bahagi 4. Okay, so dapatlah 7.5. So dekat sini 7.5 mole of NO.
Okay, so you can write down like this. But to save some times, okay, sebab awak pun tahu, boleh je terus tulis kat sini 7.5 mol of NH3. Okay, settle. Now, let's look at example 2. So, methanol burns in air according to the equation 2CH3OH plus 3O2 to produce 3CO2 plus 4H2O. If 209 grams of methanol are used up in the combustion, what is the mass of water produced? Okay, so let's highlight the information that we have in this question. So first, check, okay, is it balanced? So nanti awak double check. Okay, saya beritahu awak, this equation is already balanced. Okay, next, the question give us 209 gram of methanol. So methanol yang mana? Yang ini. This is your methanol over here. So we are given over here the mass of methanol. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni lah. Okay, awak boleh scribble dekat bawah equation. So mass methanol adalah 209 gram. Okay, so 209 are used up in the combustion. Okay, so what is the mass of water produced? So sekarang soalan ni minta, okay, berapa mass of water yang dihasilkan? Okay, now. So, untuk example 2, okay, apa yang awak kena buat? Now, kalau awak tengok dekat example 1 tadi, the question already give you the number of mole of ammonia. Okay, terang-terang dia terus bagi directly the number of mole of ammonia. Okay, but in this question, it gives you mass. Okay, so ingat untuk kita gunakan, okay, for you to use the stoichiometry equation, stoichiometric calculation, everything must be in mole. Semua mesti dalam number of moles. Sebab apa? From the balance equation, okay, perkadaran kita, comparison kita, everything is in mole. 2 mole of methanol react with 3 mole of O2 to produce 2 mole of carbon dioxide and 4 mole of water. Jadi, untuk buat perbandingan yang betul, so we need to get the number of mole of methanol. You cannot simply use the mass over here masuk dalam stoichiometric calculation. It is wrong. Okay, so ini adalah satu tips juga untuk awak. Okay, if let's say you get a question like this, okay, the first thing that you need to do, katakanlah kalau awak stuck sekalipun, okay, untuk selamatkan awak, for you at least to get some mark, apa jua terjadi, cari number of mole. Okay, find mole. Okay, macam mana nak cari number of mole? So, mole, mass over molar mass. If mass is given, so mass over molar mass. So now, let's look on how to answer this question. Okay, so these are the information that we have. So like I mentioned just now, apa jua terjadi, apa awak kena buat, cari number of mole. So the first thing that we're going to do is find the number of mole of methanol. So number of mole of methanol, NCH3OH. Okay, 209 gram from the information that we have over 32 gram per mole. So ini nanti awak boleh double check balik untuk kira. Okay, yang mana dekat sini kita akan dapat number of mole of methanol is 6.5313 mole. Okay, so ambil at least 3 or 4 decimal places. Okay, tolong jangan ambil 2 ataupun 1 decimal places. Please take at least 3 decimal places. Okay, better if you take 4 decimal places or 4 significant figures. Okay, now, once you get the number of mole over here, okay, barulah kita boleh proceed. Okay, dengan kita punya stoichiometric calculation. Okay, so, untuk memastikan yang awak tak keliru, okay, saya color coded dekat sini. So, warna hijau adalah teori dan warna purple dekat sini adalah eksperimen. Okay, so
kita nak cari tadi berapa mass of water. So, awak cuma perlu fokus pada yang diberi maklumat, the information given with the one that you want to find. Okay, jadi maksudnya kita akan buat stoichiometry between methanol and water saja. Yang lagi dua ni tak payah tengok dah. Okay, now what you will do? Okay, so from the theory, kita buat stoichiometry. So, 2 mole, okay, tulis mole mesti tulis. 2 mole of methanol, CH3OH, will produce, okay, 4 mole of H2O. Okay, now, daripada kita punya eksperimen, okay, berapa mole methanol yang kita ada? Ni tadi yang awak kira. So, awak tulis. Okay, if you have 6.5313 mole of methanol, okay, so how many moles of water yang akan terhasil? So, tulis calculation awak. Okay, so you can write down the calculation like this. Terus label siap-siap mole H2O. So, by right, awak kena cari mole H2O lah. Sebab sebelah kanan ni mole H2O. Like I mentioned before, information yang kita ada letak sebelah kiri. Yang kita nak cari letak sebelah kanan. Supaya senang kita nak buat calculation. Okay, so from here, kita akan dapat jawapan dia sebagai, okay, 13.063 mole of H2O. Okay, now, are we going to stop until here? Belum lagi. Sebab apa? The question asks for mass. Okay, jadi, since kita cuma baru ada mole of water saja, okay, the next step, kita akan cari pula mass of H2O. Okay, jadi awak tulislah lagi satu equation dekat bawah ni. Okay. Mass of H2O, make sure label. Ingat label, label, label. Label is very important. Sebab ada calculation, tak ada label, pemeriksa tak tahu untuk apa, dia pangkah. Okay, jadi masukkan awak punya number of mole, 13.063 mole. Okay, and then times by the molar mass of water, which is 18 gram per mole. Okay, and then you will get the answer as 235 gram. Okay, so this will be your final answer. Okay, ini yang soalan minta tadi. Okay, berapa mass of water. Okay, so saya recap sikit dekat sini. Okay, so whatever happened, like I mentioned just now, find first the number of mole. Okay, cari number of mole yang diberi. Okay, kalau dia bagi satu maklumat dekat sini, number of mole of methanol, awak cari. Kalau dia bagi dua-dua, methanol dengan oksigen, awak cari je dua-dua. Okay, number of mole of methanol, number of mole of oksigen. Okay, by right, like I mentioned before, akan ada markah. Okay, dekat sini awak cek number of mole akan dapat satu markah. Okay, the whole thing over here, another 1 mark. Awak dapat berapa mole of H2O, another 1 mark. And then you get the mass of H2O over here. Okay, another 1 mark. So, maximum adalah 4 markah dekat sini. Okay, it can be less. Dia boleh jadi 3 markah juga sebenarnya. Okay, yang ni dia bagi 1 saja. But the maximum mark you can get from this question is 4 marks. Okay, so now let's proceed to another example calculation. Okay, over here we have example 3. Okay, so how many grams of phosphorus, so dia bagi dah dekat sini, phosphorus awak, dia punya molecular formula is P4, reacts with 35.5 liter of oxygen at STP to form tetraphosphorus decaloxide, P4O10. So, the equation is given to you. So, macam biasa, check balance ke tak. Okay, so this equation is already balanced. Now, okay, kita highlightkan sikit maklumat apa yang kita ada. Okay, first, kita ada dekat sini 35.5 liter of oxygen. Okay, so kita tulis 35.5 liter. Liter ni adalah apa? Volume. So, dekat bawah oksigen tu awak letak volume sama dengan 35.5 liter. Okay, now, ada tak maklumat lain? Okay, sekali pandang, awak dah tak ada maklumat dah. Okay, but actually, there is another piece of a very crucial
information. Okay, apa dia? Ni, STP. Okay, so I bet you still remember dekat sekolah dulu awak pernah jumpa STP and RTP. Okay, so kita discuss sikit tentang STP dan RTP ni. Okay, now, so what is STP, what is RTP, and why does these two piece of information, okay, dua perkataan ni adalah sangat penting kalau awak jumpa dekat dalam soalan. Okay, so the first thing, the T and the P over here, it stands for temperature, okay, and also pressure. Okay, itu yang pertama. Okay, the S over here stands for standard. Okay, saya tulis kat bawah sini. Okay, standard. And then the R over here means room. Okay, so STP, standard temperature and pressure. RTP, room temperature and pressure. Okay, yang awak hafal dekat sekolah dulu. Okay, kalau STP, nilai dia adalah apa? Okay, awak hafal dekat sekolah dulu. STP 22.4. Okay, lepas tu RTP 24. Unit apa semua confirm tak tahu, tak ingat. Okay, tahu nilai 22.4, 24. Okay, so what does this value actually mean? Okay, kalau awak check balik dia punya unit, dia akan bagi awak dalam unit, okay, mole per liter. Okay, sorry, it's not mole per liter. Okay, liter per mole. Atau kalau dekat sekolah dulu, maybe you use dm cube per mole. Okay, dan 24 pun sama juga, liter per mole ataupun dm cube per mole. Okay, apa maksud dua benda ni? Okay, apa maksud unit ni? So, this unit, we call it as the molar volume. Okay, kenapa molar volume dekat sini? Because this piece of information shows you the volume for 1 mole. Okay, the volume untuk 1 mole of gas, okay, pada standard temperature dan juga pada room temperature. Okay, now, so let's discuss one by one, okay, untuk STP dan juga untuk RTP. Okay, apa yang kita nak tengok adalah, okay, kalau STP, okay, temperature dia adalah 0 degree Celsius. Okay, kemudian pada STP, pada standard temperature and pressure, okay, pressure dia adalah 1 atm. Okay, so this 0 degree Celsius sama juga dengan 273.15 Kelvin. Okay. Okay, so ini maklumat yang patutnya awak kena keluarkan. So lepas ni, once you know about STP, ini maklumat dia. Temperature 0 degree Celsius, pressure 1 atm. Okay, jadi macam mana kita nak relatekan dengan 22.4 ni? Okay, macam mana awak nak gunakan value 22.4 dekat sini? Okay, so this value, apa yang kita akan buat adalah, okay, pada 0 degree Celsius dan juga 1 atm pressure, if you have 1 mole of gas, okay, this 1 mole of gas akan akan ada 22.4 liter volume. Okay, maksudnya 1 mole gas akan ada volume sebanyak 22.4 liter. So, saya bagi contoh. Katakan saya ada 1 mole gas, 1 mole oxygen gas. So, at standard temperature pressure, at 0 degree Celsius and 1 atm pressure, if I have 1 mole of oxygen gas, okay, jadi berapa volume oxygen gas sebenarnya yang saya ada? 22.4 liter. Okay, jadi kalau saya tukar, saya kata saya ada 3 mole oxygen gas. Okay, jadi berapa liter of oxygen gas yang saya ada? So, awak buatlah calculation. Okay, 3 darab 22.4 bahagi 1. So, 3 mole of oxygen will have 67.2 liter of oxygen sebenarnya. Okay, jadi yang ini pada
STP. Okay, macam mana pula dengan RTP? So, untuk RTP, room temperature. Okay, now, our room temperature, we're going to take as 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius adalah room temperature. Okay, jadi, untuk dapatkan awak punya temperature in Kelvin, tambah dengan 273.15. You must use this value. Okay, kenapa awak tak boleh tambah 273 sahaja? Because this is the value that is given to you dalam awak punya list of selected constant. Okay, the list of constants are given to you with the table of relative atomic mass. Okay, kalau dah download hari tu, awak akan nampak dekat bahagian bawah tu kita ada list of selected constant. So that's why mesti guna value 273.15 because itu yang kita dah standardkan untuk kita punya syllabus matriculation. Okay, jadi dekat sini if you have 25 degrees Celsius temperature in Kelvin, dia adalah 298.15 Kelvin. Okay, so at room temperature pada 25 degrees Celsius dan pressure masih lagi 1 atm. Okay, macam mana kita nak incorporate this value 24 dekat sini? Okay, jadi pada temperature 25 degrees Celsius dan 1 atm pressure, if you have 1 mole of gas, okay, that particular gas will occupy 24 liter. Okay, awak akan ada 24 liter of gas sebenarnya. Okay, sama jugalah. Kalau macam ni tadi, kalau awak ada 3 mole of, okay, maksudnya macam ni. Okay, 1 mole of O2 gas pada room temperature, dia akan ada 24 liter of oxygen. Okay, kalau awak ada 3 mole of O2, okay, berapa yang awak akan ada? So, 24 darab 3 bagi 1. So, you will have 72 liter of oxygen. Okay, so please bear in mind, okay, dan take note pasal ni. This is very important sebab sampai ke chapter 7 awak akan pakai benda ni. Now, berbalik kepada soalan kita tadi. So, this is your question just now. Okay, apa yang saya nak highlight dekat sini adalah despite. Maksudnya, selain kita tahu kita ada volume of oxygen 35.5 liter, kita tahu dia berada pada STP. Pada STP, maksudnya apa dekat sini? Awak dah boleh keluarkan. So, STP, if you have 1 mole of oxygen gas, okay, pada STP kita akan ada berapa liter oksigen? Okay, awak akan ada 22.4 liter oksigen. So, yang ini adalah nilai teori. Okay, so yang ini adalah nilai eksperimen. Okay, kenapa penting? Sebab, okay, macam saya cakap tadi, untuk gunakan stoichiometric calculation, you need to have the number of mole. Okay, tadi untuk example 2, kita cari number of mole. Okay, N equals to mass over molar mass. Okay, but the thing over here is, dekat sini kita tak ada mass. Kita ada volume sahaja. Okay, so untuk volume, apa yang awak akan buat? Awak akan gunakan information STP dengan RTP. You're going to write down another stoichiometric calculation. Okay, now, so how are we going to answer this question? Okay, so saya dah keluarkan balik awak punya equation dekat sini. Now, soalan tadi minta, okay, how many grams of phosphorus? Okay, soalan minta ni. Okay, berapa mass phosphorus yang akan digunakan untuk bertindak balas dengan 35.5 liter of oxygen. Okay, so tadi maklumat yang kita ada volume of oxygen dan kita tahu kita adalah STP. So, STP dekat sini kalau saya boleh tulis dia punya ni. Okay, ingat warna hijau. Okay, dekat sini adalah teori.
Anything that is green color is theory. So based on theory, you will have pada STP, so since kita nak fokus pada oksigen, so 1 mole of oxygen gas akan ada 22.4 liter oksigen. Okay, so yang ni maklumat kita. Now, apa yang kita nak? We want to find what is the mass of phosphorus. Apa maklumat yang kita ada? Oksigen. So, the stoichiometry will be between oxygen and phosphorus. Maklumat yang kita ada sebelah kiri. So, oksigen akan duduk sebelah kiri. Yang kita nak cari sebelah kanan. So, phosphorus akan duduk sebelah kanan. But, to do the stoichiometric equation, kita kena ada dulu number of mole of oxygen. Okay, how are you going to find the number of mole of oxygen? Daripada sini. Okay, daripada maklumat STP dekat sini. So, apa yang awak akan tulis? Okay, first, since saya bagi tahu tadi, yang kita nak cari adalah number of mole of oxygen yang nak cari letak sebelah kanan. Okay, so kita rearrange sikit equation ni. So, saya akan tulis sebagai 22.4 liter of oxygen adalah bersamaan dengan 1 mole of oxygen. So, kita ada daripada eksperimen berapa? 35.5. So, if we have 35.5 liter of oxygen, so how many moles actually do we have? So, awak buatlah calculation awak. 35.5 darab 1 bahagi 22.4. So, the number of mole of oxygen that we actually have is 1.5848 mole of oxygen. Okay, I want you to find the number of mole of oxygen macam ni. Okay, mesti macam ni. Okay, jadi saya nak awak buat stoichiometry. So, kiranya stoichiometry dekat sini, dia taklah fix dan terhad kepada kita punya balance equation saja. Okay, kita boleh gunakan stoichiometry in many other situation. Janji dia ada maklumat teori dekat sini. Now, once we have the number of mole of oxygen, barulah kita boleh gunakan this information to find what is the number of mole of phosphorus. Okay, so berbalik kepada balance equation. So, what you can see from this balance equation, kita nak fokus tadi dekat mana? Oxygen and phosphorus. Kita nak cari phosphorus. Kita ada oxygen. So, awak akan tulis from the balance equation, 5 mole of O2 will react with 1 mole of phosphorus. Now, how many moles of oxygen do we have? This much. So, if you have 1.5848 mole of O2, berapakah sebenarnya mole phosphorus yang kita guna? Kira, tulis calculation awak. Awak dah tulis calculation. So, number of mole of phosphorus sebenarnya yang kita gunakan adalah 0.3169 mole of phosphorus. Now, once you get the number of mole of phosphorus over here, barulah kita boleh cari berapa mass of phosphorus. Okay, macam mana nak cari mass of phosphorus? Mole darabkan dengan molar mass. So, awak boleh tulis mass ataupun awak letak M sahaja untuk menunjukkan yang ini adalah mass. Okay, tapi baiknya kita tulislah. So, mass phosphorus, make sure awak clearly tahu P4. So, maksudnya nanti molar mass, relative atomic mass of phosphorus darab dengan 4. Okay, jadi dekat sini, number of mole 0.3169 mole times the molar mass of phosphorus. Dah tersasul dah saya, is 124 gram per mole. Okay, so you will get the mass of phosphorus as 39.3 gram. Gram dekat sini. Okay, so this will be your final answer. Okay, now, so I hope you get the idea on how to use the stoichiometric
calculation. So ingat tips saya tadi, dapat soalan, keluarkan maklumat, okay, check equation balance ke tak, and if let's say awak stuck sekalipun, the first thing that you need to do is find the number of mole. Okay, cari je number of mole yang diberi. Okay now, so I will stop here for this video. Okay, in the next video, kita akan sambung lagi calculation yang akan melibatkan stoichiometry juga. Okay. So, that's all for now. Thank you for listening and see you guys in the next video.